Gorera kuchigori nopisa nyaya yacho yabva yangopindurwa nevakomana vanoita zvematongerwo enyika Advocate Nelson Chamisa pfe munyaya yesituation yatiri kusangana nayo isusu semaZimbabweans muno muSouth Africa. For the past 5 days a lot of you guys were attacking me muchitindiudza kuti iwewe you must clean your walls. It has to do it right, chinchi. But today I'm here because I didn't want to stress you people. Ndichikutaurira kuti guys, kana zanyaya dzema studios pane imwe dzimwe nzvimbo dzatinoshandisa futi sema studios, but ndo inenge iri a safer place. But andingakudze kuti guys, panguva ineika ndambosuduruka paya pamunondiona ndiri pakanaka pacho kuti ndimboenda kunogadzirisa nyaya dzacho ndimbononzvenga vakomana vemachi watu paya because vasi kuteerera kavaive zvokuti une mapepa vasi kunzwa futi vanotoziva kuti iwozi mwana womunomu havasi kuzviteerera izvozvo. Ndachitotaura inbox yangu yange ikatozara nevanhu vachitaura kuti zvoni takabvarurwa mapasipoti, vamoti mapasipoti atorwa, vanhu vakangoita zvavakangoita, but kuti uzoona unoenda kumapurisa, but what's next? Mapurisa acho haasi mapurisa ekuZimbabwe aya ekuti anokwanisa kuti watoita munhu wakapara mhosva anditomusunga. They don't do that. They are not like that. They don't care. In fact, they are afraid of these people. Saka vakatoenda vachitoita zvekutamba vamwe vatobatanidzirwa vakatopiswa. And then tirikuona vanhu vazhinji vatoti vakomana takarohwa vakomana. Vakomana dzimba dzedu dzakapindwa vakomana. Vakomana mukuku yakaitwa zvese mamwe maphotos atachisendrwa ari sensitive zvekuti tikada kumaplaya panapa hazvinge zvichimeka sense. But after zvese I've come to realize kuti the government of Zimbabwe haina zvisvinu zvairi kumboita pane vanhu kuti inge ichikwanisa kubatsira vana vevu vari kushungurudzwa kudai so. Zvairi kutoita zvacho ndezvekuti inozoranzi yadonata 35 mabuses. Just 35 buses. It's an insult. Let's be very honest. Because per day ngavabvunze vanhu vari kushanda paningikini paborder pacho kuti imi vanhu vari kushanda paborder pa day panopfuura mabhazi mangani. National those guys vachibrega vachiti taudzwa we have got our intelligence at the borders vari kutiudza kuti at least more than 2 million Zimbabweans vatobuda munyika yeSouth Africa vazoita sei. Munhu anenge aida kunza agadzira results, the next thing ada kuti vanhu vadzoke vatangidze futi kuita chinhu ichocho. Ngavaende vanhu ngavaite sei. And I've got one of my relatives, andisida kumenshena kuti ndangoti relative, asida kumenshena kuti ari ani kana kuti kuita sei. That relative andifonera chiti even landlord wake akatomudzinga akati panapa kana usina passport, one passport une passport here murati atouya ari kuitawo zvozveni. Ndakati don't stress yourself because you aisimba yako, just move away in peace, usaratidze munhu passport yako. Akatotaura kuti pane umwe akada kuramba kubuda akadedzerwa nevo vakauya vakamurova zvebaiginya achitaura kuti nikina kweri kupi toda kubva takusungisa tonokusarenda kuchinchi. This is something that is happening. So ladies and gentlemen, today rekedza timbonzwa kuti mapoliticians ari kuti kudii because the government is doing akomana zvinhu zvekuti government itotatudikiri kwadai so. Ndambonzwa kuti vachamisa vari kutiwo kudii. And I will ask him kuti munewo remabhaziwo amuchange matumirawo kana kuti kuita sei. Because really very important at the end of the day, because there are certain issues dzekuti adzidi kuti tinge tichingogumira pakungodzitaura nemuromo handiti mukuzviona. So vachambisa vati the sad images of desperate immigrants coming out of South Africa, particularly during this cold weather, are deeply distressing. ZANU-PF bears primary responsibility for the political crisis and economic collapse that has forced millions of our citizens to seek livelihoods beyond our borders. In 2008, the late President Nelson Mandela described Zimbabwe as the tragic failure of leadership, those who remain painfully true and relevant today. Today, South Africa is paying a heavy price for years of turning a blind eye to disputed elections, supporting rigged electoral processes that lack credibility, and tolerating poor governance in Zimbabwe. We must collectively fix the Zimbabwe problem. A return to citizens and majority rule is urgent. Regional peace and stability depend on accountability, democratic governance, and respect for the will of the people. We stand in solidarity with and support
every innocent African affected by events in South Africa. That's Advocate Nelson Chamisa for you. And pategwa nakawanda government of Zimbabwe ndo yatanga kutegwa, ana Ramaphosa varipo, Daniel Chapo Mozambique, weku Tanzania aripo, Botswana Duma Buko, Ichilema, ana Muturikwa weMalawi, anani, ana Samia Suluhu, nesadhaki chaiyo pataurwa vanhu vakawanda kuti vakwanise kunge vachitase vachipindira vachibatsira. This is good, honestly speaking. Ndo zvinhu zvinodiwa kuti vanhu vane that influence nema-connections vobva vataura nyaya iyoyo zvatobatsira, because iwewo mumwe munhu paachangonzwa kuti yataurwa naningi ningi akumana akumana ngatimire zvinhu izvi. Do you know kuti kune mumwe munhu kuti anonongosumuka kutoti let's stop these people, hanga vachimira zvavakunyadzisa akumana tinosara tiri papi. So and ndiri kuona kuti a lot of Zimbabweans are questioning Chamisa panapa nekuti vamwe varitaura kuti baba zvamataura tazvinzwa, asi rubatsiro runodiwa maZimbabweans vane inonzi instant gratification. Munhu ukatomudza kuti akatokudzwa kuti inini ndikurara nenzara, haadi kuzonzwa kunzi zvazvinoda manje mabasa anoda kuti atsvagwe so, kana kuti mari inoda kuzosevhwa so kuti uzodai so, tanga watenga chikafu mwedzi wapera. Anoda anza maZimbabweans akaudzwa kuti ndakatorara nenzara, ada kutombonzi plate sadza ratoibva izvezvi tombofanira kudya, ndatenga $, then upfu ubva wanotora apo wakuwa nesimba rekutakura upfu, ubva watenga nebrera kana nechiwenda umba kwako unodya. Ndo maZimbabweans zvaari instant gratification. Havasi vanhu kuti vada kumbodzwa nyaya, they are sick and tired, because vakabva neko nekuti vanzwa nekurostwa nekunyeperwa nevanhu veZANU-PF. Ukuzviona. So what are you doing to help as the leader of opposition in Zimbabwe? That's the question yabvunzwa na somebody. Chamisa ndobva ati a lot we don't parade our help to those who we help, because this is not a point scoring matter, it's life and death for our fellow citizens. Ndo zvekutaurwa na Advocate Nelson Chamisa. Even though maZimbabweans zviri hard kwavari kuti vakwanise kunge vachizviaccepta kana kuti kuzvibvuma kuti zvechokwadi pane munhu anenge aita se anenge abatsirwa, ivo vatoti isi nyaya yekuti mutione kuti tine zvetinotabatsira but tiri kuita zvinhu zvakawanda. So mwari kuti if it was not for our constitution for us, the ANC would paging on us. Well, it's settled, but unlike other African countries, men Zimbabwe, Nigeria, Uganda, Congo, Sudan, Ethiopia, and Somalia, what cruelty to citizen is going on there? Ndo imwe iri kutaurikawo panapa. If the South Africans were as hardworking as these illegal immigrants are, they would never yet needed them. Looking forward to see if the local people are going to fill the empty spaces left behind by the deported immigrants. We are roads. I think we don't need that for now. We don't need to wait for them kuti vazokwanisa kunzi vazotora nemabasa acho ari kudzwa iso, because that mentality inofanira kuti achipera yekuti tikasiya mabasa acho hapana chavanonhingiri na guys. Let me tell you something. The funny thing about imi maZimbabweans ndechekuti unosvika ubva wanoshanda nana mahlangu, right, let me address them the way they are. Ukasvika kanoshanda nana mahlangu ndo murungu wedu wechitema, handiti ndo ana mahlangu wako wekumusha handikachitotaura kuti right baba wakakomana motoya nechiscaftini wotoya nechisadza chako kuti ubva unzi kanyadhaka, obva kudzoti ndiri kukupa 200 rand per day, and then at the end of the day mari yacho haichabude, wakumonzi chibaba chimbofanira kubata ma70 rand. Ndo mari imboripo izvezvi murungu azodai, and then mofungidzira kuti mabasa akwanise kunge achiwanika kana kuti akwanise kunge achishandika. Inini I've been here for 11 years now. Yes, so let me say for the past 9 years ndakaona zvakawanda. Pa9 ndakaona maSouth Africans vanoshanda, musaudzwe nyaya dzokunzi vane nungo vandasi. Don't listen to that nonsense. It's just nonsense. It's just that havadi kushanda madonkey jobs because anenge asingabhadhare. Unapongamboona achinzi ada unotsvaga basa ushanda basa ramashangu iroro, havaiti izvozvo.
So don't say avachadauzona vachazomaita here mabasa acho. Kunotone vamwe kutoti zvezvi ukapinda naye pabasa munodikitira mese mugodokesa mese. And go and try kushanda kana even nemabhuwa zvarungu izvi. Chinodikitira baba chichishesha chichirowa basa, ntima inorohwa kupera zvokuti unoshambisika kuti iwe murungu munhu achirowa basa. So that pfungwa iyoyo yekuti une marombo unoziva asiri kushanda, wokuti vakangonikira mabasa anobva ngoti aira hatisi kurida. Aiwa, nyika dzese dziriko, enda unotarisa chero even kuZimbabwe kwacho vemutoriro variko. But I'm not defending these guys honestly speaking, but ndringoti that mentality ngaipere kufungidzira kuti pamwe havakwanisi kana kushanda, because zvinhu izvi kutaura chokwadi maZimbabweans mirai pfungwa idzodzo dzakadhakwa. Takangosvika vanhu ava vachingozvishandira, takangosvika vanhu vachingozviraramira, havana kumbotadza kushanda kufambisa nyika yavo, vaingoita vega. And nyika yavo was stable because majobs yavo kutomasiya kwavaiita zvine value zvaiwedzera, unlike you guys kuti tione tasvika paground mauda kutoganza kuti hey tunakona kuti vachamashandira mabasa acho. Kope manga musati mauya aishandirwa nani mabasa acho? Are you trying to tell us kuti pamakauya ndo pakatanga kufamba zvinhu munyika mavo? Umwe akazoti takanyanya kudzidza stereki, saka kudzidza kwatakatoita ikoko ndokuri kufambisa zvinhu zvavo. And I was shocked unoziva kuti kana uri kuclaima kuti wakanyanya kudzidza ndokufambisa zvinhu, why iwe usina kutora kudzidza kwacho ikoko wakaenda kuti wosumudzira nyika yekwako? Totozvishuwirawo kuti munhu usumudzira nyika yekwako nekudzidza kwacho. So zvese zvemanonzinzi zvokuti muzotaura kuti toda kuona kuti vazodai so. And the fun thing, muri kunyora nechirungu ndimuri kukwadzisa vanhu, nekuti vanobva vaita hasha wotaura kuti ibimi toona kuti vanozoita vanozozvishanda here. Vanotadza nei kushanda basa ravo? Vanotadza nei kugara munyika yakwavo? Vanotadza nei kuita zvinhu zvekwavo zviri zvakarongeka? Vanotadza nei kurarama chero vakasiya zvimadhongi job zviri kushaya anobata izvozvo? Because what they know is that hapasisina cheap labor. Ndo mafights matangira akaita ipapa mukatonzwa mabasa acho kwauri kuita iwe kana kuti pauri kushanda iwe uchifunga kuti uri kupiwa 4,000 rand, iye akasvika anokuudza kuti ndoda 12,000 rand, kwete nekuti hazvienderana, anotokuudza kuti that's the value, the real value yeipapo chaicho. But because isusu we are desperate kuti tingowanawo magreen, atichifunga kuti magreen pastures, but zotoramba kubatana mufunge. So nyaya iyi guys, kana muri kuaddressa ka, let's address it the way inofanira kunge ichiaddresswa nayo, yekutoonesana kuti mzimbomerei kuti mhanyisa, merei kuti shungurudza, mukutishungurudzire chii, tine marights ekuti oti nawo mapepa musatipengere. Ndo zvatofanira kungotaura zvekuzoti totakona kuti vanosara vachishandira vachiita se guys, we are not doing any favor to these people. Ivo ndo vatotinzwisisa vachitinzwira tsitsi kuti titogara nenyika dzavo idzi. So please ngatinzwisisane ipapo, tikanzwisisana ipapo zvinhu zvedu zvinogona kutirerukira. So apa zvinhu zvakawanda zvamutaura inongori nyaya one, yowe iwe wazodai so, yowe wazodai so, musatijairire ye mazodidi. So ndikuona even alright, let me read this comment inowandaenda, I promise wandaenda, because I know kuti nyaya dzakawanda. Umwe ari kuudza Chamisa kuti shut up, you had one job to stop Cab 3. ZANU-PF is compromising information on you, that's why you kept quiet on the most important bill. And I don't know kuti itoepedza ose inyaya yaudoti itotaurwa pasi igarirwa pasi.